Primera vez la BICISENDA. Paso por la izquierda. I hear him say, primera vez la BICISENDA. ¡Pucha, palomita! Paso por la izquierda. Paso por la izquierda.
Make it come.
Subimos acá. Oh. Hola, Nico. ¿Todo bien? Bien. No. ¿Todo tranquilo? Hola. ¿Todo bien? con BICI Alex.
¿Se te está saliendo? Uno solo, encima lo traje, no tengo más. Yo creo que tengo presión. Sí. Porque la otra vez, viste, para la final, creo que salí a tocar bocina y pasé dos lomas burros. Oh, Se cortó. se cortó. Ah, chao, se cayó todo. Y ahora la reforcé con dos, pero... bueno, esta no la probé. ¿Ah? ¿Sabes la regla que hay en el barrio? Sí. No viene nada, listo. Por hacer esto. Vamos. ¿Por acá no? ¿Por acá? Me re confunde. Guarda el coche. Guarda el coche. Tenés el cuchillo algo ahí, porque mirá. ¿Te quedó tocando? ¿A dónde te quedó tocando? No, cuchillo no. ¿Eh? ¿Derecho? Ah. ¿Tiene la documentación de la bici? El gato de la vaca le hago dos. No tendré botella porque cuando subo para arriba. Cuando sube, más fuerza tengo ahí. Oh, se pone en rojo. Sí, me gusta poner. Arriba. Es este movimiento, weón. El mío no. Vamos. Pero igual esa, el inflador tendría que sonar para arriba. Si suena para abajo, pero ¿sabes por qué será? Porque capaz que cuando lo pusiste, el coso este tiene que estar para arriba cuando lo pones. ¿Sí nos sacamos una foto acá? Sí. Vale, pongámosla ahí. Sí, la sacaron. Sí, creo que sí. Creo que ¿qué es esta? No me acuerdo en qué lado estaba. Vamos a tapar él. Acá está, mirá. Ahí está, mirá. No lo vi. Felicidades. Estaba al frente mío y no lo vi. Sí, qué peor. A ver si sabía. Voy a pegar una mano acá. Se cobra para sacarle foto a mí. ¿Cómo pasan? Etiquetamos a las bicicletas, ¿viste? Vamos para... Sí, sí. La próxima vez que vengan acá, vamos para la parte. Está bueno porque lo que tiene bueno ahí es que hace calor, porque como corre mucho viento, ahora en verano se verá.
serio? Sí, ¿qué fue? Creo que esta. No me jodas. ¿A dónde? Eso no, boludo. Salía todo al aire. Sí, ¿no? Pero si veníamos caminando. No me jodas. Acá. No, tiene que ser algo más grande. No puede ser. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle un like, compartan, suscríbanse. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. ¡Nos vemos, gente!